Може сядьте сюди, щоб він вас бачив. My apologies for the delay. Sorry. Did not like the link on the computer. Oh, I'm sorry, but I'm happy we can talk at least now. Щось воно не чекає. So, Adrian, this is our Anton, the first cat on screen. He will be your interpreter for today. Hi. Hello. Hello. Excuse my lack of remembering Ukrainian. I have unfortunately forgot what I knew. Never mind. It's okay. So let's start. Let's start. So first off, does anybody do y'all want to start asking some questions, or how would you like me? Чи ви хочете зразу ставити питання, чи спочатку така невеличка презентація? Let's better make some introduction for audience, and then we'll ask you for several questions about the topic. Okay? Okay. Should we start? Adrian? Daily process me to do it myself. Ну, він себе зараз буде представляти. Це нормально? We got some problems with hearing you because Go ahead. Go ahead. we see your face, but we don't hear your speech if you're talking about something. I can hear you, but I can't. But you can't hear me now. A little bit better, but not good. Okay. Just a second. Let me make some adjustment here. I thought that it would work better with the microphone, but evidently it's not. Better now? Картинка зависає. Better now? It is. I don't know actually. We'll try to work without video from our side. Okay. Can you hear me now? Yes. Okay, sorry. Would you like me to describe what I do? I didn't understand. You were breaking up a little bit. Or are you going to do an intro? Yes, it's better to describe your activity about drone journalism. Okay. Basically, I'm the visuals editor for the Daily Press Media Group, which covers like 3 different newspapers: the Daily Press, the Virginia Gazette, and the Tidewater Review. Він допомагає забезпечувати візуальний супровід 3 газет, в тому числі Daily Press. Okay, next. We experimented a little bit early on a couple of years ago and bought a very early stage drone. Пару років назад вони теж експериментували з використанням дронів для журналістики. Okay. We have not, as of yet, purchased the new one because of restrictions that were in place until recently. Recently, they have are on the verge of lifting restrictions for journalistic use. Вони не оновлюють свою технічну базу по дронам внаслідок існування обмежень, і нові обмеження, які в них появляються, вони не чекають на оновлення цих регулювань для того, щоб купити нову техніку. Okay? The drones that they actually have now have
advanced to the point where probably it was much better that we waited, because there are actually much better built-in safety features for drone safety than there were initially when we might have went ahead and purchased one had there not been restrictions. Зокрема, це питання безпеки, оскільки навіщо дрони будуть мати кращі системи забезпечення безпеки. Окей? There is a certification process that is currently pending, which will begin in late August from the Federal Aviation Administration, which regulates drone usage. Late August, is this year? Yes, this year, next month. Буде, відповідно, у них проводиться сертифікація, реєстрація дронів для використання. Окей? Цього року. It basically will allow us to go through a program that is relatively inexpensive to certify people on staff for flying drones. Яка дозволить відносно недорого сертифікувати журналістів для використання дронів у своїй професійній діяльності. Okay? That process should begin in late August, like I said. I have finalized what type of drone we will purchase, and we'll probably be purchasing that within that time frame. І це відбудеться, сертифікація має відбутися в серпні цього року, і по тому буде зрозуміло, який буде вибраний тип дрона. Окей? The drone prices also have come down to be much more affordable than they were initially as well. And just because of the numbers that they have built and the quantity of the different types. So I think that has driven down the price as well, which is to anyone's advantage trying to buy one. Це не впливатиме в тому числі і на ціну обраного дрона, і на діяльність на основі цього дрона. Okay. We're currently looking at a Phantom 4 drone, which allows some safety like return to base if you lose signal, which was a major problem with some of the earlier drones. We bought Phantom 3 drone. Вони купили Phantom 4, враховуючи його особливості по забезпеченню безпеки. Okay? The main concern that they have in U.S. airspace is, and I'm sure that you have probably seen a lot of near-miss warnings that they have for aircraft. For us, that will probably be one of the biggest concerns because of our close proximity to airports. So it is your concern about your activity. It's close to the airports, yeah? Yes. Основна проблема, наприклад, для Штатів при використанні дронів, це те, що я казав, що у них дуже активно розвинена і так авіація, і відповідно близькість до аеропорта – це основна проблема для них при використанні професійній діяльності дронів. У нас теж починають літати, відповідно, там, окей, next. And that will probably be the one thing that we really have problems with here, because all of the airports we have overlap almost the entire peninsula, which would make flying a clearance-only flight capability for us within the proximity of where the paper is. Я так зрозумів з його розмови, те, що аеропортів і льотних зон досить багато, і вони між собою перетинаються. І відповідно це створює дуже суттєві обмеження для штатів з польотів і використання дронів поза приміщеннями. Okay? As well as restrictions for not flying over anyone other than the operator of the drone, any unprotected people below. That's an illegal activity to fly over other people or a crowd of people. Ну, те саме, що я теж казав, що
політ над великими скупченнями людей, це теж вважається незаконним або обмеженням в Штатах на таку діяльність. Окей? So really, those are probably two of the hurdles, that and also having some type of liability insurance policy to cover any kind of event that might occur. So you have some restrictions in insurance policy about this? No, that's something that's currently ongoing in order to make sure we're covered. That was one reason why Tribune, which is now known as Trunk, Okay. I see. was restricting us purchasing a drone. Ще одна така річ, дуже суттєва для штатів, це страховка. Тобто в страховках не було прописано страхові випадки, пов'язані з дронами, і відповідно зараз це в процесі урегулювання. І відповідно після того можна буде використовувати дрони для професійної діяльності, оскільки він каже, що без цього професійно далі розвиватися немає сенсу. Окей? So that's really, for the most part, we're kind of a bit in what we would call limbo, which is kind of a holding phase in regard to certification for a supply. Also, I'll just go ahead and stop there and let you say that, translate that. Come on. Every drone that is purchased, regardless whether it is for commercial use, which is what our category falls into, has to go through a registration process with the FAA, the Federal Aviation Administration, as well. Практика така, що всі дрони мають бути зареєстровані у Федеральній агенції з авіаруху. Okay. So in addition to having certification to fly it, each drone has to have a registration number, and that is for accountability for flying the drone as well. If the drone is lost, it can be tracked according to the registration number. Окрім ліцензування і реєстрації, кожен дрон повинен мати реєстраційний номер для того, щоб можна було відслідкувати, якщо він загубиться або буде використаний не за призначенням. Okay? It basically helps what they think will alleviate the problem of people flying drones in illegal airspace, because they feel like if there's accountability, there will be less chance for people to want to do that if they face a penalty for it. Це фактично, це якщо це реєстрація, ліцензування, воно знизить кількість людей, які будуть хотіти використовувати дрони не тільки для розваг, але ще й для якихось інших цілей. Наприклад, може бути використаний контрабанд. Okay? There's also an age restriction. You have to be at least 16 to be able to do that. And like I said, they either have a pilot's license or, like I said, the certification. Сертифікація чимось подібна до отримання водійських прав, тобто люди молодші 16 років не повинні керувати або мати в володінні такі пристрої. Prior to the new certification process, it was a bit cost prohibitive because you basically had to have the equivalent of a pilot's license in order to fly, a fixed wing license in order to fly a drone commercially. So you need to have a pilot license or what? No, you basically had to have a pilot's license and to go through basically this waiver program in order to be able to fly a drone legally for commercial use prior to this certification process that will begin in August. Я розумію, що треба було пілотну ліцензію. Так, для того, щоб подавати на сертифікацію, на потрібно мати посвідчення. Okay. We have no pilots on our staff. Okay. Вони мають пілота в своїй команді.
Okay, let's go. Getting back to the certification process and the failure to register a drone, there's a significant penalties for anyone at this stage caught flying a drone without that certification. Всі штрафи дуже суттєві, якщо ви використовуєте дрон без сертифікації. Окей, окей. And like I said, the penalties can go up to $27,500 per incident, as well as criminal penalties of $250,000, and also imprisonment up to 3 years. So you would want to make sure that you have your certification and your registration taken care of. Може сягати $27,000, або якщо навіть це кримінальне ув'язнення, до 3 років, якщо ви не сертифікований пілот дронів. Окей. You could buy a lot of drones for that price. Yes, it's true. Можете купити дронів за ці штрафи. So basically, that's pretty much where we stand at this point. There is one TV station locally, I told Ollie yesterday, that actually has a drone and is flying it legally prior to the certification process. But that same television station has a helicopter pilot who flies it. На даний момент у них в їхньому регіоні одна телекомпанія має дрон, який використовується легально, оскільки в тому числі у них був пілот вертольоту, який питається ліцензувати цю діяльність. Another issue also that a lot of people are concerned about with drone, not just the safety issues, but also the privacy issues in regard to that. Spying. Те, що я казав, що окрім безпеки, для американців дуже важливо є поняття приватності, приватного простору. Okay? And that would be, in referring to spying, I'm referring to flying over and peeking in, windows and doing things like that that are not appropriate for drone usage. Зокрема, підглядання у вікна, що я казав, це не є прийнятним для легального використання дронів, особливо в журналістиці професійній. Okay? All those guidelines will be set upon and addressed during the certification process. I have not been able to find out what, if any, privacy restrictions will fall upon that certification. They have still not defined all of those. Він каже, що це питання досі не чітко виражене, висвітлене, оскільки цей процес сертифікації має бути запущений, вони не знають особливих деталей цього процесу. Окей. I don't know whether or not you have seen in the U.S. news, there have been an occasion where people will fly a drone over someone else's property, and that person will occasionally shoot the drone down. Розказується ті випадки, що при порушенні приватної власності деякі американці просто збивали, розстрілювали дрон над своєю приватною власністю. Це приватна власність, окей. Which could be a bit of a concern. Це може бути темою для занепокоєння, турботи. Матеріальна власність. Окей. So for the most part, like I said, I'd like to ask you a question. Allah says that you have purchased, or you said that you have purchased a drone? Yeah. We bought a drone Phantom 3, and we are just have some trainings to use it for our projects. Is there any formal process for qualification, or is it more of an honor system, self-training? There's no government regulation. We don't have any official regulations in Ukraine.
about drone usage for journalism or non-commercial use. Wow, that's great for you. Here you have to fill out 3 forms in triplicate, it seems like. Do you have any examples of usage of drones in U.S. journalism? Examples. There have been a number of usages where, and again, I think it's some people who basically have not gone through the certification process completely, but a lot of people have been using drones to cover the wildfires in California. And as you well know, a drone can give you access to areas you would never be able to shoot otherwise. It would be totally inaccessible for safety reasons or other reasons. Кажуть, що є гарні приклади використання дронів, але є підозра, що більшість цих прикладів не використання неліцензійних, там незареєстрованих дронів, особливо під час пожеж в Каліфорнії, куди люди там не могли отримати доступ, і відповідно це відео навіть знімалось, можливо, навіть не журналістам, а швидше просто аматорам. The one reason that we really would like to do it is we basically do aerial coverage from a fixed wing aircraft. What do you mean? We basically fly in an airplane and shoot photographs from an airplane. That's currently how we do aerial coverage for the media group. Okay. В основному їхня діяльність полягає в тому, що вони проводять аерозйомку з літака. Okay. That can be rather cost prohibitive. An hour of flight in an aircraft is about $300. Відповідно, це впливає на вартість цієї зйомки, час польоту, який коштує $300. Okay. So it doesn't take long at that price to be able to pay for a drone. Відповідно, це, скажімо так, не можна порівняти з дроном і його використанням. Okay? And for us, the advantage would be because we have flight restrictions for height on a regular aircraft, a drone would allow us to get better coverage, obviously, than flight from an airplane, and also more frequently, hopefully. Відповідно, зможуть робити менші репортажі, але частіше з використанням аерофотозйомки з використанням дрону. Це такий баланс якості і ціни. Окей? There have been a number of incidents also in the U.S. where people have flown drones over crowds and had an event happen where they lost control and the drone actually crashed into the crowds of people. Були випадки в Штатах, коли дрон використовували для зйомок натовпу, і ці дрони падали. Такі моменти трапляються. Okay. Those type of events have what have driven all the safety measures that are being put in place now. Це відповідно впливає на ті заходи безпеки, які необхідно застосовувати для масових заходів. Okay. As well as the interference with aircraft. What do you mean? As well as the interference with civilian and Okay. aircraft. В тому числі це можливість зіткнення з цивільною авіацією, з літаками або вертольотами. Okay. One other usage that we wanted to use the drone for our purposes was storm coverage. Вони хотіли використовувати дрон для висвітлення подій. Okay. Whenever you have a storm or a major event like a tornado or a hurricane, often it's very problematic to be able to get access to a regular aircraft to cover in a timely fashion. Наприклад, в Штатах часто трапляються урагани або інші стихійні лиха, і в таких випадках існує обмежений доступ до аерозйомки для журналістів, доступу до місця події. Відповідно, для таких випадків вони можуть використовувати дрони
для висвітлення подій, для оперативного висвітлення. Окей? So that was one other reason why we wanted the aircraft to basically be able to circumvent having to rent an airplane with a pilot to go shoot. Faster coverage and better is also, as well as live streaming video. Значить, як причина теж може бути використана для того, що для чого потрібні можуть бути дрони, в тому числі для, якщо потрібно, для прямих трансляцій. Окей? The FAA, which is the Federal Aviation Administration, excuse me, Okay. Also has built a app for your phone that allows you to monitor the area that you want to fly in. В тому числі Федеральна адміністрація по аероруху розробила додаток мобільний для того, щоб можна було контролювати простір, в якому ви літаєте географічно. Окей? I wish that I had video. I could pull it up on my phone and show it to you. It works through GPS that allows you, if you're out at a location, to be able to spot if you're within a no-fly zone and ask for permission. Додаток, зокрема, дозволяє бачити, де є зони безпольотні, і в тому числі, там, наприклад, чи може в цій зоні знаходитися ще якісь там літальні апарати. Окей? So basically, that is another tool that they have basically given us to try and improve safety in regards to flying drones. It basically works off of a Google Maps app that reports your location as well as where you want to fly. Mm-hmm. It's a very handy tool. If I had video, I could show it to you on my phone, but unfortunately, I do not. Це зручний інструмент для того, щоб побачити зону, в якій ти працюєш, і відповідно це основний напрямок для того, щоб безпеку забезпечити. Окей? Really, at this stage, that's probably pretty much covers what stage we are in regard to that. Everyone is pretty much waiting for the certification process. Mm-hmm. We currently have used people who are licensed through the other method to shoot some video of the property. Ну, в основному, так, я так розумію, що вони все-таки чекають більшості на цей процес ліцензування, який дозволить їм регулювати цей процес відеозйомки. Okay? That was some of the video that I shared whenever I believe we were there. Tracy and I were there. It was some of the video that I showed then. But that was done through a commercially licensed pilot. Я так розумію, що він просто розповідав, що поки вони чекають цей процес сертифікації, вони вже пробували потихеньку знімати щось з дронами, і от Едрін і Трейсі теж там щось знімали, але при цьому був якийсь сертифікований продукт. Are there any questions? Вопроси є? Питання? Hello. Давай. You tell about some exhibition connected with drones. I'm sorry? Do you have any exhibitions or air shows in US about drones usage in different spheres of life? Do we have any examples of? I'm not understanding your question. No, exhibitions, air shows, maybe how to say Demonstrations? demonstrations. Yes, maybe. Not really that I know of. There is another contingent of thing that has kind of gotten started, which is drone racing. We have always had model aircraft people who fly aircraft for like hobby purposes, but other than that, not that I know of.
ну, значить, в них варіант є такий, що вони використовують перегони на дрон. Ти розумієш, що у нас теж пора вводити перегони. Прибули строї, дрончики. Добре, окей. Do they have that in the Ukraine? Sorry? Do they have exhibitions like that in the Ukraine? Чи є у нас такі? Of course, Yes, we do have. we invite you to our exhibition in November. So, my colleagues, they said that we have exhibitions and we invite you to these exhibitions for presenting your drones. Wow. Yes. In light of being able to fly drones, you're much better than we are as far as being able to go and do it without a lot of oversight. Okay, you're welcome. Він каже, що у нас набагато більше може бути практичного досвіду використання дронів до журналістики, менше цих обмежень і регулювання до цих сфер. Ну, от тому він... Так, давайте ще запитання. When do you think you will make your drone operational for using for the paper? Sorry, once more. When will you start using your drone for coverage for the paper? We bought this drone yesterday, and we just think about how to use it for coverage of local news, or maybe some making some documentaries or something like that, or different events, for example. Ми зміг би це побачити сьогодні на Фейсбук, але ми знаємо, що він в соцмережах не присутній, він ігнорує, хай реєструється, то побачимо. Він зрозуміє. Як часто його використовують? Якраз вони чекають на реєстрацію. Це Але не ж пробують потихеньку. спробують, а ж не офіційно. Знаєте, чи можна купувати конструкцію, зв'язану з пілотом? Ліси, камери, цікаво. Do you have any restrictions about purchase of different spare elements of drones, for example, software, engines, etc., for abroad? If, for example, from Ukraine, I want to buy some spare parts from US to create my drone. Is there any restrictions? Not that I know of in regard to buying pieces or parts. It's more not the purchase of the item, but more how you apply the item. A heads up, you're not allowed to wear the virtual reality headset to fly for under our purposes. It has to be within line of sight. Окей. Між іншим, так, ну, як таких обмежень у них, наскільки я зрозумів, немає. Між іншим, це можуть бути обмеження нашої сторони, на ввезення. Вже зараз можливо не буде. Це рішається. Рішається, да? Ну, він казав про шоломи віртуальної доданої реальності, зокрема, між іншим, дрони теж використовуються для того, щоб проводити зйомку для створення віртуальної реальності. Між іншим, це теж можуть бути додаткові проекти, журналістські про віртуальну або додану реальність. Такі цікава нова фішка. Окей. So, maybe, можливо, ще якісь питання є. Може, практичні поради. Do you have any from your experience, do you have any practical tips for usage drone journalism, maybe some advice or recommendations? Basically and I can basically refer to that as to how we plan to use ours, which is basically within the flight restrictions, we are prevented from using it. Any kind of breaking news that we can basically get flight okay to do. Breaking news video in regard to that is live stream does very, very well. Вони їх використовують для висвітлення таких
актуальних подій, які потребують прямого ефіру, і можливо використовувати для цього дрони. Anything else? We also want to toy with the idea within the flight restrictions we have to live with, sporting events, putting it up basically at a distance where and again, that will fall within the restrictions we have to fly under for sporting event coverage. So you have now restrictions for sporting events, yeah? Yes. You can't fly it over stadiums. Certain classes of college, collegiate play drones are not allowed, but others there are. But within the certification process, there's still we need a better definition of what we're allowed to do and what we're not, and they have not finalized that yet. Okay. And do you have any training programs for journalists in US, maybe colleges or universities officially about drones? The University of Missouri actually has a drone journalism program. Mm-hmm. They're a local high school in Newport News basically had the precursor to set up a drone training program, but that right now is on hold. Okay, I will translate. Я запитав, чи є в них якісь програми по навчанню саме журналістів. Я теж дивився матеріали, в основному є декілька таких програм, але вони не спеціалізовані суто на журналістиці. В основному, значить, це навчання пілотуванню для журналістів, для активістів, для там МНСників, для того, щоб вони вміли використовувати цю технологію для своєї діяльності. Тут таких особливих немає, але в університетах у декількох є спеціалізовані програми. Можливо, щось у нас теж таке треба буде. Окей. An aviation academy in Newport News, which trains airplane mechanics, built a curriculum on training people to maintain, fly, and build drones. But like I said, that right now is in a holding pattern, so to speak. Він каже, що теж там одна академія з авіації навчає пілотів. Ну, з свого боку, я теж дивився, значить, вони є курси, які дозволяють, власне, у нас зараз запустили проєкт, який дозволяє використовувати дрони для агромоніторингу. Тобто це збір даних про стан полів. Ну, це така, якби, прикладний аспект, але тим не менше, тобто появляється кількість людей, яка дозволяє, ну, яка потребує і вміє використовувати ці дані з такої малої авіації. Of all the programs, I really think that the high school program was the most promising. Окей. Кажу, що найкраща є програма університетська щодо цього. And that basically was because the government officials did not want to fund it just yet. І це пов'язано з тим, що урядові програми, тобто уряд не хоче вкладати в це гроші, розвивати такі знання. Any other questions? Які питання ще? Що? So, my friends, they don't have any questions anymore, and we just want to go to test our drone, and later we will send you our results of our activity. Okay? Yes, I would like to see how you are using it. You can probably teach us a few things. Thank you. Okay, bye, Едрін. Bye. Thank you so much. I appreciate the exchange of ideas and hearing how you are proceeding with that. Please share links with us. I would like to see your work.
Yes, I will send you. He was happy to see you again. See you. Bye. Thank you very much.